6 आहे. इन फिगर लाईन ए बी इज पॅरलल लाईन डी ई. फाइंड द मेजर्स ऑफ अँगल डी आर ई अँड ए अँगल ए आर ई using given measures of some angles. बघा क्वेश्चन नंबर 6चं सोल्युशन घेऊया. ही अशा पद्धतीची डायग्राम येणार आहे त्याची. इथे लाईन ए डी is transversal and line AB parallel line DE काय आहे given. okay, angle BAD congruent angle ADE alternate angles. Therefore angle BAD is equals to angle ADE is equals to 70 degree in triangle DER. Angle D plus angle E plus angle DRE is equals to 180 degree. Sum of measures of angle of triangle 70 degree plus 40 degree plus angle DRE is equals to 180 degree. याचं मेजरमेंट आपण इथे घेऊन घेतलेलं आहे. बघा आता आपण हे इथे प्लसमध्ये तिकडे येताना ते मायनस होतील. अँगल DRE is equals to 180 degree minus 110 degree. मग इथे अँगल DRE किती येणार आहे 70 degree. ओके, इथे येईल अँगल ARE is an exterior angle of triangle DER. Therefore angle ARE is equals to angle D plus angle E. Theorem of remote interior angle of a triangle 70 plus 40 degree. Therefore angle ARE is equals to 110 degree. ओके, समजलं. 7 नंबरचं एक्झाम्पल आहे. इन ट्रायंगल ABC bisector of angle A and angle B intersect at point O. If angle C is equals to 70 degree, find measures of angle AOB. आपल्याला त्याचं मेजरमेंट फाइंड आउट करायचे. बघा इन ट्रायंगल ABC angle ACB plus angle CAB plus angle CBA is equals to 180 degree. That's the reason is sum measure of angles of triangle okay, इथे 70 degree plus angle CAB plus angle CBA is equals to 180 degree. Angle CAB plus angle CBA is equals to 180 degree minus 70 degree. Therefore angle CAB plus angle CBA is equals to 110 degree. Therefore 1/2 angle CAB
plus 1 upon 2 angle CBA is equals to 1 upon 2 into 110 degree. ओके, बघा इथे आपण दोघं अँगलला 1/2ने मल्टिप्लाय केलं आहे, तर आपण याचं रिझन घेऊया. इथे मल्टिप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/2. ओके, ते घेऊया. अँगल OAB प्लस अँगल OBA इज इक्वल्स टू 55 डिग्री. फर्स्ट अँगल बायसेक्टर थेरम आहे, इथे घेऊया आपण अँगल बायसेक्टर थेरम. ओके, ते घेऊया आता. इन ट्रायंगल OAM angle AOB plus angle OAB plus angle OBA is equals to 180 degree. Then sum of measure of angle of triangle. ठीक है, इथे घेऊया अँगल AOB plus 55 degree is equals to 180 degree from first. Therefore angle AOB to 180 degree minus 55 degree is equals to 125 हे आन्सर येणार आहे. ठीक आहे, समजलं. 8 नंबरचं एक्झाम्पल आहे. इन फिगर लाईन AB इज पॅरलल लाईन CD and line PQ is parallel is the transversal. Ray PT and ray QT are bisector of angle BPQ and angle PQD respectively. Prove that measurement angle PTQ equals to 90 degree. बघा, हा जो अँगल आहे आपल्याला PTQ हा 90 डिग्रीचा आहे, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. आता बघा इथे किंवा लाईन PQ इज ट्रान्सव्हर्सल and line AB is parallel line CD. Angle BPQ plus angle DQP is equals to 180 degree. हे इंटेरियर्स अँगल आहे. 1/2 angle BPQ plus 1/2 angle DQP is equals to 1/2 into 180 degree dividing by 2. आपण इथे घेऊया, आपण इथे dividing by 2. ओके, 1/2 angle BPQ plus 1/2 angle DQP angle DPQ is equals to 90 degree. Angle TPQ plus angle TQP is equals to 90 degree. This is first angle bisector theorem. In triangle PTQ, angle PTQ plus angle TPQ
plus angle TQP equals to 180 degree. Sum of measures of angle of triangle angle PTQ plus 90 degree is equals to 180 degree from first angle PTQ to 180 degree minus 90 degree. Angle PTQ is equals to 90 degree इतके मेजरमेंट येणार आहे. बघा क्वेश्चन नंबर 9 आहे. यूजिंग द इन्फॉर्मेशन इन फिगर फाइंड द मेजर्स अँगल ए, अँगल बी अँड अँगल सी. बघा इथे घेणार आहे आपण सोल्युशनमध्ये अँगल बी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. ओके, कारण त्याच्या अपोजिटचा अँगल जो आहे तो 70 डिग्री आहे. इथे आपण रिझन घेऊया. ऑपोजिट अँगल angle C is equals to 180 degree minus 100 degree. Angle in linear pair. Angle C is equals to 80 degree. 180 मधून 100 गेल्यानंतर 80 डिग्री. अँगल ए प्लस अँगल बी प्लस अँगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. इथे सम ऑफ मेजर्स अँगल ऑफ ट्रायंगल angle A plus 70 degree plus 80 degree is equals to 180 degree. Angle A is equals to 180 degree minus 150 degree. Therefore angle A is equals to इथे किती येणार आहे मग 30 डिग्री. बघा 180 मधून 150 गेल्यानंतर इथे 30 डिग्री येणार आहे. कळालं. बघा आता 10 नंबरचं एक्झाम्पल आहे. इन फिगर लाईन डी ई पॅरलल लाईन जी एफ रे ई जी अँड रे एफ जी आर बायसेक्टर ऑफ अँगल डी ई एफ अँड अँगल डी एफ एम रिस्पेक्टिवली. प्रूव्ह दॅट फर्स्ट अँगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू 1/2 अँगल ई डी एफ. बघा चला आपण याचं सोल्युशन बघूया. line DE parallel line GF and line DF is transversal. Therefore angle EDF is congruent angle DEG. This is first alternate angle. Line DE is parallel line GF and line EF is transversal. Okay, angle D EF congruent angle GFM. First corresponding angles. But angle DFG congruent angle GFM. This is the ray FG.
is angle bisector. Therefore, angle EDF, congruent angle DEF, fourth from first, second, and third. The angle DEG is equals to 1/2 angle DEF, fourth ray AG is angle bisector. Okay. Therefore, angle DEG is equals to 1/2 angle EDF from fourth and fifth. ठीक आहे. सेकंड आहे EF इक्वल टू FG. घेऊया इन ट्रायंगल EFG angle GFM is an exterior angles. Therefore, angle GFM is equals to angle GE plus angle EGF. Theorem of remote interior angle of triangle. Therefore, angle DEF equals to angle GEF plus angle EGF from second. Therefore, to angle GEF equals to angle GEF plus angle EGF. Ray EG is the bisector. Then therefore angle GEF is equals to angle EGF in triangle FEG. Angle GEF equals to EGF. Therefore EF is equals to GF. Okay, this is the isoscale triangle theorem. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. थँक्यू.